So please make your mind clear with the motivation that you're listening to this holy Dharma teaching in order to be able to achieve the most precious and highest state of supreme and perfect Buddhahood, and do whatever you can to achieve it for the sake of all mother sentient beings who are infinite, equal to space. And so today we're continuing on with the holy Dharma teaching, the precious Dharma teaching of the great treatise for the stages of the path to enlightenment. And within this text, we're in the section on the reasons and purpose for identifying the object to be negated. But today, because Kansa Geshe has arrived to DNKL, then it's not good to spend too much time in class. So we won't go through a whole lot of text today, just about 30 minutes. 아니 당 드링 말 로진 맞아 가진 티 사줘도 나는 도스는 게 바지 아니 지워질래 자랑도다 지워질래요나 아니 지워질래 매와이나 아니 주스치하게 도스는다 잠시에 도지 아니 지워질래나 아니 주시디 아니 가리래 돈이 또 고비 준생 가리래시 지워질래도 동반이 또 발라 아니 문도 가리치고래 수도 가정 회생고래 스라와 당 가정 회생빙이라 가리치고래 지워디 랜디 가서 돼요 말이야. 무슨 다티 강랑에 무슨 드링 자시도 있는데 지금. So there's some questions. We can just spend time doing question and answer with regard to this topic, and we can also do a bit of review, not even going through any new material, but looking at this question of what is the purpose for having to realize emptiness in the first place, and then what needs to be done before realizing emptiness as a precursor, and that's to identify the object to be negated. And then with that, we also can ask the question, well, what is the prerequisites and precursors to being able to identify the object to be negated, which we didn't really talk about so much yet. So I wanted to discuss that a bit. 다 가정 문제인기 문도 당한 주기다 semnal 도스니 자지적이 가르고 있습니다. 가자디 문진급이 군생 가리래 스케지 시엔디 다 돈이 또비 가자디 문 마시나 아니 돈이 또비 되니 가서나 가자디 값이 메가 돈이 루이도 샤투고 말해 살아와 다 돈이 또비 되니 로디 샤와라 강 돈에게 가자 아니 랑신 주바 덴바 주제디 문 진고래 살아와 다 문 진고나 다 딩외 진바 다가랑게 가나서 돈이 또 투그르베 신 지월레병 거와 티 동반이 자원이 또 투에요 말에스 파션의 동반이라고 태준의 사회 깔락하고 그래스 이들은 딩녀라 말한소라 창고에게 차진 근데 람림 강나 방문진의 직 숭을 딩에 또 도시네 마 랜디 독수마 도나스도 So then we have the basic necessity here to realize or identify the object to be negated, to identify it and understand it. And if we don't do that, then we can't understand emptiness, right? Because emptiness, because we first have to realize the object that is negated by it's really properly worded as by emptiness, but the negated object of emptiness. So we have to realize what is the negated object of emptiness. And so this object we describe as inherent establishment, natural establishment, established with the nature, true establishment, established truly. So we have to realize or understand that, but just by identifying that object that's negated by emptiness, then do we directly realize emptiness right there? What else needs to be done before realizing emptiness? So we can talk about that.
아니 파발라기다 가리 숭어였으나 소나멤베 당보도 바로 당니 도바치스 타마 다시 군도베스 진이다 방림지 숭어였어 인자 소나멤베 당보도 수디 당가랑소 당보 가르스나 돈니기 따와기 되니 지랍디 용에 신나라와 수수기 동반이기 따와 용에기다 딘제기 고아 용에기 탑람딜라 공도 아니 가리래 소나미베 통보도 스니 레 준데라 이제와 레 준데라 이제디 레 아니가 준데라 이제스나다 레 미게와 제발라 되네 디부 동해용와 레 제와 제발라 되네 디부 대화용와 다 딜라 녀바 템부 대가나줄로 코토고 통도 가서 남주 칸이 라고르데 나와 능신신이 아니 레 미게와 제발라 되네 디부 동해 나바 나조 용에 디시 아레 제와 제발라 되네 아니 디부 대화 나조 용에기 겐디 녀바 디 녀바디 말한도 셈나 고와 내마지 레기도 랭민도 어디 디기 삼모디 슉침부 매와이나 아니 동해 탐지기 중에 당진 동해기 탑람라 말한도 묘바자매 레투고 말이스 디말레베나 아니 당진라 녀보징에 돈유도 따와딜라 아니 말한도 갈라로 어디 디 녀버도 고도 섬이더니 이제 링 말이스 디메나 아니 돈유도 따와게 되니 계획이 가정 운진하더니 뭐 증거를 세대 개심을 시라기 통말에서 다레 준데라 이제 서와 레 개와다 미기위 지부 동해당 대화의 수수는 예바디 이제 땜부지 레그 탑름 서트와이나 아니 동안 넘반나서 되가서 미디어와리 티 중에기 자와 당신기 님보지 마지나 민두 다 예바도 깨고도 섬이 돈유도 따와라 이제지 레기레스 걸 셈나라 다 뒤에나 되니 돈유도 따와게 되니 가장 유 간대진 것도 뭐도 신에는 방림되더니 뒤에게 삼모들 얘기를 해서 말에 고림 되는 얘기도 없어. So then we can take a look first at what Arya Davis said in this popular verse, where he said, in the beginning, first reverse the non-meritorious. 소남민배 당부도 안 바로 당니 도바체스 안 타마 다시 군도 베스 So in the beginning reverse the non-meritorious, in the middle reverse the self, in the end destroy all views, reverse all views. Reverse all views. Okay, so then we have in the beginning that in order to really get the view of emptiness, to have the blessing of the view of emptiness, to have the interest in the view of emptiness, then the first step is to have confidence, faith in the cause and effect of action, of karma. So the cause and effect, or could say the ethical cause and effect, more or less, to paraphrase it. So we have to have faith in this ethical cause and effect, or karma, and that means understanding. So from our negative, non-virtuous actions, karmas, that all different types of suffering arise. Do we really understand that and have certainty in that? Do we really have certainty that from virtue, that happiness, all forms, varieties of happiness arise? So first, we have to really be able to get this definitive, doubt-free confidence in that basic view. And without that, then we won't really see how, how important it is to challenge the self-grasping ignorance. We won't be able to get a kind of firm desire or conviction as well, a firm and stable conviction that we need to overcome it, because it's the root, right? We won't be able to see that it's the root of our suffering, this self-grasping. And so then we won't have much interest, likewise, really get we won't really feel the necessity to identify this object negated by emptiness. So that's the steps then are first to develop a confidence in karma, develop confidence in the law of cause and effect in terms of ethical behavior. And then
to generate from that the understanding that, okay, we need to then eradicate this self-grasping, and then we have this understanding that, okay, now I have to identify this object to be negated, the object negated by emptiness. And then we can go into realize emptiness. Listen. 독신이다 딘낭신신이더니 정말로 종업바 침비 속에는 동인동비 따와 마제 고니 기부 충을 남기지 봐. 기부 딩기 남기지 봐. as니다 디 기부 충을 남기지 봐. 그 로장네 디니 기부 딩기 남기지 봐. 디니 신이 기부 침을 남기지 봐야 로장네 야 조연도 아니 다도나 다 동유도 따와디 시로 셔라기 파진디 도 타마딜립 되고 와. 어디 장주 남기지면 나라 기부 충을 남기지 값게 되니 가리래. 예송의 동안 삼바다 코웨든 딘 다나신 치와 미다바 삼바다 레 준데라 이제께 넘바디 아니 기부 충유 값으더니 베세신 타바순의 디 방면들로라 장고에 심바디 디 강아지 디 제라더니 기부 딩기 값으더니 코와 타달라더니 닝봄에 바닥에 코웨라 아니 코웨네 니순다더니 이 중에 인중으로 장수디 숙체에 되더니 기부 딩기 값으순 다 딘데 왜 코와 타달라 닝봄에 바 통에는 코웨 짜와기 되니 당질라 뉴진이 보통인 게 당면도 그 따와디 아니 기부 침별함이 값수 숭네 인도저는 다 방림 딘데 신이 좋아이나 되는 거랑서 동반이 또 따와디라 아니 소소 롭종 제와 나시 섬모 땅에 방림지 요와지 그러와 딘데지 샤야 송상 기부 숨기 남기신 바 신달 남비 침문 나라와 기부 충을 남기신 비값수 아니 즉 기부 충을 다 가스는 가스나 지금 예송의 동안에 직신단에 아니 텔레토베드네 가스나 토베드네 원돌 함이 공방 딘데 지기로 와다 레 준데기 남샤데 쪼기 이제 레베기 답람데 디값수 두순수 다디 중화라 때네 아니 코아 타다라 이중 년중기 로 장발라 때네 아니 코아레 주위 타바 톱수기를 좀바디 아니 어딘 타바 돈이기 로이 삼바디 슈체에 되니 기부증이 다 타바 토발라 아니 코이 짜와주기 당진 아니 배시우메 바 똑비고네 코아를 조고연상 코이 짜와 당진을 님보 통행기 당면도 배 돈유도 배 따와디 기부 취미가 없어 도 스니오는데 다 돈유도 배 따와 세딩 알아서 잉자우지 레고르데 이네 팅문도 셈나라 방림지 가르스는 소수소 아니 땡도는 레 준제게 남샤디 디젤라디니 아니 코이 동에 나반나수고 중내데 가리리도 아니 디 시위 나바드니 도신의 방림레인데 아니 돈유도 배 따와디 오네 다직 개침무진 거지 신이 다니 다직 말아서 남규 잉여와 좀 많이 받지 오늘 전에 심띵이 딘지 레벨인 거 딘뒤니 동반이게 따와라 아니 말아서 런지 갈래 곰자에다 딘지게 삼고디니 제와이나 응알레jan드니 말아서 셈나라 갈래 고아당 직什么 땅에 대 숙체 저기 편도요래서 모든 게 방림지들이 통도 So before the emptiness is realized, we have just like Tsongkhapa is set out in the text, these stages, right? So he describes it in terms of the three beings, the beings of small capacity, middling capacity, and great capacity. And this is the stages, the steps we go through in our studies. And the reason for this is because first because we need to develop this interest in realizing emptiness gradually. So first we understand that we have a precious human life, what those qualities are, and we understand the reality of death and impermanence, and understand and contemplate this ethical cause and effect. And so this is in the stages of beings of small capacity. And then we move on to the stages of practice for beings of middling capacity, where we see how all samsara, the whole cyclic existence, without exception, every situation within it is without essence, entirely without essence. And so we generate this sense of wanting to emerge, a sense of sort of sadness or despair, desperation with the whole of the situation of cyclic existence. And then we look and
and within that section of practice and study as well for middling capacity, then we also learn about this root of this situation of cyclic existence, and then the desire to really overcome this self-grasping arises. So these are the stages that we arrive at and that we go through when we want to really get, well, these are the stages that Tsongkhapa presents in order to get us to really see the ultimate need for realizing emptiness. So first, the stages for beings of small capacity, their direct result, the motivation that it gives rise to is the motivation of achieving higher rebirth as either a human or a god. And then after that, we come to this practices and study of beings of middling capacity, and we have the desire, the seeking of liberation, the genuine seeking of liberation. And so it's within this section where there's understanding that develops of really wanting to overcome the root, identifying first of all the root of cyclic existence and wanting to overcome it. So when we really see that connection and see what self-grasping and grasping things is truly established, what that those are the root of cyclic existence, we want to be free from those minds. So then we really have something that wasn't there before. There's a difference that wasn't there before in terms of our interest and sort of how sincere our interest is in understanding emptiness. And then we don't just have a kind of contrived or forced. It's not a forced desire to understand emptiness, but really from the depths of our heart, then we will have the desire to learn about this topic and to understand and realize emptiness. 도체 다 다른 대강하니 다 알아서 다지 최 아니 동반이 따와 게더니 냠네 시에기 딘데기 다 운의 세대인지 된도닝이 강사지 있나 딩니라 가리고 월스나 초사바당 디바자바스로와 아니 지 퉁겐 초사바당 가겐 디르장와스 당랑조다 람지 냠네 지에 되바지 로와 딘데기다 지 곰지 딘데 잡에 되바지 딘데기 돈유도 따와 고메 딘데 되바지 레고르데 곰가 두나 발지 몽부지 용에다 디라베 가다로 뉴징 망부지 장신기 집 레고 딜레들라 가리 징길레 와르스는 가랑돌라 소남 메바당 아니 딕집도 약부 장마타고 징기다 되도 발진도 레고레스 인도선 티체도니 아니 파 딕바도 파 장에게 딕집 종에게 탑라 류당 나당 이게 고는 딕바 가리 사와티 류이 고는 딕바 정제게 아니 차 사야라 소바 차 루와 다나신 아니 고라 사야라 소바다 류이 고는 다지 최기 최도 가둡지 아니 나게 디바장에 지도 나게 고네 나도 좀 마숭에 나게 되니 이게 숭에라서 봐 나게 고네 디바장에 아니 이게 고네 디바장에라더니 장주선다 돈년도 배다와 고메라서 봐 어딘데게 제네더니 쪼와디 땡게 답람지 지워레스 디 디바장에라 다 초사바스디 다 소는다 이 시기 초사바스디로와 땅아란주 초사 디장에 제도 땅아란주 배나 가리래 지바 땅에라 또 베나딘디마 멤버들로 편도치에라 소바로와 다 소놈 사비 켄티네 어란조 딘데기다 줄라칸 딘델라디네 지 춘부치에라 소바 다나 신신이 다 간다를 만들 소놈기 통이다 베나 줌nen디 할 수는 짐비 파르도 짐바 춘능기 파르도 짐바 쇠비 파르도 짐바 아니 딘데스네 파르진 당고 숨디 소놈기 촉이 와 쪼지니와 짐비 파르도 짐바 땅에 아니 쇠바고메 아니 춘음숭에 와 도치는 기회치도 준주점에 보다 된소 쏘는 그 초사에게 계조지 드미슨 송어와 뒤인주는 다 초사바당 지바장와 세기 튕겐이디 간소라 마청와이나 다야 하고민가기 냠내 가주시나래 돈유도에 따와 가주 채널에 보다 된소 말아도 세대 용에디 깔래카브레스 디 타준에 좀는데기 디 송어레스 어디 dinheiro dinheiro 어
So then we have this view of emptiness, and when we really are thinking about someone who's a genuine, qualified practitioner of Dharma, really genuinely generating and developing this view of emptiness, then before they get, before you become that kind of fully qualified practitioner of Dharma, then what do you need to do ahead of time? So we need to accumulate, or we need to compile together all of the accumulations and accumulate those collections of merit, accumulate the collection of merit, and then we need to purify and remove the negativities. So we have the collection of merit, which is, these are our the conducive conditions. These are the assistive conditions, whereas the negativities, those are the opposing conditions. Those are the barriers and obstacles to realizing emptiness and to meditation. So if we try to meditate, then we find that naturally many different kinds of obstacles do arise. There's a lot of barriers to a good meditation practice. And so what is the reason for that? Why is that? Because we've accumulated a lot of negativities through the avenues of body, speech, as well as mind, mentally accumulating negativities. And so what's the way to purify that? Is to purify by way of the body, speech, and mind as well. So physically sort of doing different kinds of more or less what could be called austerities of Dharma practice, things like making prostrations, things like going for doing circumambulations around holy objects, and different kinds of physical virtuous activities. And then likewise with speech, is recitations of mantras and prayers. And then likewise with the mind, to do purification, the main is meditation on emptiness. So those are purifying your body, speech, and mind. And then again, Nagi Digwa Detso Jangwala Kepardu Karisunginji. 되게 도당 나 가리기 냠내 지나요. 소사 집장대 녀버도 고아디 송요레스 소사바도 집아장와세디. 아니 Nagi Migewa Detso Jangwala. 나기 알레 나기 미가와 장이디 당아서 나 되는 ben 사바다 된바 나니 다 담루 식 송내라 소바다 나기 고니 다 베제 쪼레 되네 여러와 진짜 걔네 나기 딕바 장에게 겐 인데 답람 요레스. So I was just double checking on the other methods you mentioned for purifying negativities of speech. So yeah, reciting mantras and then reciting in general texts out loud, as well as the refuge prayer, reciting the refuge prayer out loud. And so then with mind is meditating on emptiness. And so that's to eliminate the negativities, and then accumulating merit. What are the primary methods? Well, the Buddha taught in the six perfections, specifically the perfection of generosity, perfection of ethical conduct, and the perfection of patience. So the first three of the six perfections are especially designed for accumulating merit. So those are the main practices to do for accumulating merit. And so especially generosity, where we do actions that can benefit others. We do actions that are making offerings to temples and monasteries and holy objects, and that all accumulates merit. And so if these practices are not satisfied, if they're not if we don't have the full complement of these practices, there's no chance, no matter how much we want to achieve a human or God rebirth, there's no chance that we will. Likewise, no matter how badly we want to realize emptiness, the view of emptiness will not arise in us. So, 사소해.
어야 다 되는 다 딘대신이 잠시안에다 저런 다 이꼴라 지와 틀려면은 지와 틀린 지로지 지와 틀리면은 잠시하게 있어. Okay, so now with regard to what we just spoke about, if there's anyone who has questions, then now we can do some question and answer. And if there's no questions, then we will just stop the class for tonight. Kalsang, this is Dan. How are you? I have a question. Yes, please go ahead, Dan. Okay. I just want to make sure I understand this passage correctly, so I'll read it to you. Okay. If you fail to limit the object of negation and overextend your refutation, then you will lose confidence in the casual progression of dependent arising, thereby falling to a nihilistic extreme. This will lead to rebirth in a miserable realm. So is the author implying that you need to develop ethical behavior? Is that what that passage is implying? And That's a good question. that means everything we just talked about, I guess. Okay, I will ask. I understand the question. Let me just find the quote in the Tibetan. Ngana jua digi kasangi the ngamagi chigo chik katu la song from chik so that's all. And so daksha gi daksha gi chek takta goris the chek takta yere da phungin do 준비. 됐어. 하이. 무슨 되라다. Again that chik takta tongimendo the gyobo ragimendo and young dundak so kasang zindagi tigyo signal the zindagama dang yoreti ani gaksha takta say takta ngo mazena ani cheta dang takta la hungi res ani kewa the ngendro la kewa lengi res ngendro la mar hungi res the chi double chi so the ani danda sik digi danda kerangi chi injiminji sanam sagore diba jangore danda chi bare res 각자기 생고정에 딱딱 고정에 디 당 대링기 전다 직선함 사고당 디버장에 그래서 전다 치바레 베스 시기 자세 디레 베스 디 가서 된다 디 인당에 돈이 또 병원도 되는 초사 입장 세저와 디 계제당 인다 돈이 지름 제가 남빈나라 아니 가자의 người 마스나 아니 체달 흉내 아니 예송라 통그레 세저라디 데이즈 당 말에 가서는 가자다 좀 내게 가서는 최담제 랑시 마두와 수는데 다 랑시 마두와 당그 매반이기 에와디 체마나 아니 가리래 레 군데다 깨왕아지라 소바 매바다위로 왔다 최담제라 꾸왔다 두고 그랬어 꿀뎁디기 왕기 아니 소소되니 되니 가서는 개와치망이 손나 동해당 딘데기 깬 차기래 진짜 돈이 또비 제와라 돈이 가자디 딱다 아직 체를 무지 와 메세데 가리 메세도 와 아니 유세데 가리로 다 지금 메세데 랑신기 매봐 유세데 타니도 여봤어 이것은 다 딘데기 랑신기 마주에 당 아니 타니도 여바디 예발릭바 체마치는 아니 메세게 되니 딘데기 칙 딘데지 제수장에 아니 수는와 최담제라더니 매바다의 로직 딘데 리고레스 디톱기 아니 간수다 가리레 체다생다 체대 왕기 체바다비 왕기 아니 개와 주말았다 가더라 돈유도 배 따와다 제니가 당연 손을 동네게 딘데 겐 차기를 했으니 소화레스 디 고르디 선인이 다진 당도 가져 찹치와나 디 고르디 마 되는 그랬어 와 고조 가정 왜 말씀이 왕기 아니 제시 간데 잡도록 어디 제시 라고 잡아라 때네 아니 다 딘데기 겐이 마 차기를 했습니다 지름지 디올라 제시들 레벨으로스 인도산이 뒤뒤처럼 개화하고 그래서 된다 돈이기 가장 왜 말씀할 때네 예송라 동그레 세기 군세당 된다 디나 디가와 초사 디자인으로 디바 다야기 규마 맞잖아 아니 개화 주마다
ngorang zu nge son dang kui dungen na zuban yungure se ni tezi ji di deshe di loa res. So the discussion from last week or from 2 weeks ago that was quoted, so basically saying if you, well, Dan read the exact quote, so I'm not finding it right now. So if you don't limit find the exact limit of the object to be negated, then you'll go into lower realms, etc. And then today's discussion, that discussion there, and then today's discussion about the necessity before realizing emptiness as a prerequisite to first accumulate merit, purify negativities. They're slightly different. They're not exactly saying the same thing. What the discussion in the last class was really saying is that if you don't identify the exact limit of the object to be negated when we're talking about emptiness, what is the phrasing that all phenomena are empty of nature, or empty of intrinsic establishment or establishment with a nature. Right. So if you overextend what you're negating, if you negate too much and don't have the exact limit, then we have all of this conventionally existent phenomena like cause and effect and karma and the reality of the ethical cause and effect. All of these kinds of things, then they become sort of undermined. So we would undermine the actual things which exist conventionally, and undermining them, we then fall into what's called a view of nihilism. It's an overextended negation, basically. And so we have this understanding in the view of emptiness that phenomena are empty of existing with nature, but they do exist conventionally as conventions. So they exist as conventions, they don't exist with a nature. So if we don't recognize that, then we also negate that they exist conventionally and overextend. So we make the, so this is coming in the very next section of the text. What happens when people over negate? They have too broad, exactly as it's stated here. The section is called refuting an overly broad identification of the object to be negated. So they overextend and make it too broad, which ends up undermining things like karma and the existence of conventional objects. So that's what was talked about in that class in the quote Dan mentioned. But here we're talking about today, just before you identify the object of negation and realize emptiness, there are some prerequisites there. What are those prerequisites? To accumulate merit, to purify negativities. So those are the differences there. I have a question. In volume 2, there is the chapter on the 4 powers and the Vajrasattva purification for negative karma. And then later, it seems like, and you can correct me, there's the discussion of the object of negation. Is there an assumption, or is Lama Sankalpa sort of providing the roadmap that one has to do, apply the 4 powers, do Vajrasattva practice, and then you can begin this process of truly realizing, not just on an intellectual level, but on a deeper level, the object of negation and the lack of inherent existence. Yeah, just to warn you, I'm not going to try to attempt to translate intellectual level versus a deeper level, because that's just it's just very difficult to understand what those terms even mean in English. So sorry, I'm just gonna say, like I'll just use the same phrasing he used, which is to say, just from the heart, as opposed to a contrived. The phrase that we use in Tibetan and we translate usually as contrived, but maybe that's somewhat what you mean. Okay. The ngoma kibujingi kapsu and American kibujing sare topshi tayris topshi dong toje samba combat not to the so
so somewhat thing it is. Shezang Jirimba Chingi Rimba Bangrim Jenny Tahanan Shaduge Tambo Topshi Gune Tikwa Chanya Dini Di Jela Ganso Kacha Winning Chick Something need two gires Chima Mayimbe Dong something neighbor the Yoma the Rimba the 10 year base. 10 years. Tambo Topshi Nyamlenche, Dijala Kaksha Ngozingi, Rimpa Tended, Traposi Rimpa Yurebe. 어떻게 뒤 송어요. 당시 나서 기부 인다디 중국의 정리 카드라 아니 딕바 다야를 니부 톱시 거래선 지금 송어요와 그래서 니부 톱시 디기 또기 아니 소속이 가스나 딕바 마 정액이 같이 아니 제와에는 대지기 돈유도 따와라 니 고아 섬노 따와에는 고아 치료 줘야지 내고 그래서 근데 제rum지랑이네요 아니 돈유도 따와 맞이 때문에 공도 수마되고니 아니 딕바 장애체도 되니 배 초사 집장기 되니 배 자제를 배바로와 코 답안 넘지치니 아니 배 가스나 배 동샤 사회라 소바 이자 사회고니 아니 딘적이 돈이 배 딕바 장애기 장사 차 사회라 소바 배는 차 시우지 사안이 되니 동샤기 사숨주 수영아 셰스 받아 아니 초사회지도 되니 라단 소소 라단 라마라 되니 면제 표현지도 돌아두스 면제 표현이 아니 배 도지다 배 원아주 차가지다 배바 되니 마스 서버도 바 도고 푸니 면제 푸니 어 딘적이 다지 제디 강가 돈유도 배 따와 제치도와 돈유도 배 따와 제와라 미들라 돈이 또바 지금 강사들라 아니 소놈 그초 배 잡된 친구 주고 그래서 소놈 그초 잡된 친구 고용하라 아니 소소그 룽아 예수의 딕바디 가주시 중중 마 차에게 탑시디 된 거래서 딜라드는 니부 톱시세 디로와 근데 저는 니부 톱시세 도다 도우체도 니부 톱시고네 딕집 정해디 돈유도 따와기 운도 냠len 징이지는 진짜 방금진 예버도 고와디 제rum지랑 게 구세기다 로주 나라에 다가는 세고리 람림 나라에 방림 다가는 송요 레스티 다가는 레스 어디 있는 것이 Yes, that's right. So beginning, we have to practice many different ways to purify negativities. That is exactly how Tsongkhapa has described it. And the one way that he described that is by way of the 4 powers. And so however much we're able to, then we have to try these methods to eliminate negativities and purify them. And have to try as best as we can to purify as much as we can. And this is actually represented by Che Rinpoche's biography itself as well. In his own lifetime, he went into retreat at Chadrel with a group of, I believe, 8 disciples, and they and he practiced extensive amounts of purification practices, doing prostrations to the 35 Buddhas until he actually was able to see their faces, see the 35 Buddhas' faces. He made mandala offerings to his Yiram deities and lamas by using a stone mandala, the stone, making many repetitions of over and over again. This mandala offerings to do this, the way of doing it is one part you rub with your hands, and so he made so many that it rubbed away his skin and created sores on his arms. But he continued to do it. And what was all of this for? Is for the sake of realizing emptiness. So he did all this purification and accumulation of merit for the sake of realizing emptiness. So when we look at a person who has the view of emptiness, they always necessarily have this extraordinarily deep support, background, and support of merit behind them. And so then even the smallest negativities, for all of them, we want to get rid of as much as possible negativities and have this great store as in our background, this support of the merit. And so J. Rinpoche showed us through his own life, through his actual example, that this is the process and the steps. And he also wrote it exactly here in the Lamrim, just like that.
So there's one. Oh, the question was just written again. So when you were talking about the 6 perfections being a way of accumulating merit, and then you said the first 3 were specifically designed for accumulating merit. I got curious, does that mean then the second 3, it becomes like the 2 wings of wisdom? Are the second 3 designed for wisdom? And is that altogether, is that the 2 wings? And again, Pachin Drugin on the Bosum, Sonam Sai, Solo Tablam Race, Chezong Chima Sum, that's all. Sonam Mayam, but shut up because a Yashegi talks I each rebis. Pachin Chima Sum, Tambosum, Sonam Sabi, Tablamina, and Chima Sum, Yashe Sabi, Tablam Rebis. And so Shopani, so neat. 디레 당부 숨디 쏘는 초사의 이 답람 디레스 와 진소 반대다고 잡고 있다 디 진소 추숨 대답하면 이제 대화 시비 kim바 남랑 쏘는 서진 산제 수기 다니고 당부 숨디 아니 쏘는 비초 다 준주디 아니 쏘는 데 이실 니가라 다 삼대인데 당 셰랍디 아니 이식이 초 도구시니 아니 방금 디니스 샤워레스 인도산에다 진바 춘준 세바스 냠네 묘발라 때네 아니 준주 잡네 삼대다 셰럽 곰네 아니 가스나 야 람도거레 스니 방림디다 파진 두고 방림도 어딘지 레스 뭐 다가는 레스. Yes, that's exactly right. So there was a verse that Geshe recited by Chandakirti, which I don't have off the top of my head, but stating this very point. So the first 3, yes, are for generosity, ethical conduct, and patience are the main methods of accumulating merit. And then the 4th perfection. So this is now called effort or joyous effort or perseverance sometimes. So this 4th one is actually a factor or method for both the accumulation of merit as well as wisdom. So that's where this enthusiasm or effort goes. And then the final 2, that's concentration and wisdom. Those are for the branches of the accumulation of wisdom. So yes, exactly. So that's how they're sort of laid out, also in stages. So it goes in order. The first 3 are practiced with the effort being applied through all of them, and then accumulate, and then for the accumulation of wisdom, the meditation or concentration and wisdom. Thank you. 길라 디 단당 아주 초사회갈 가서 류가 이승도 초사회갈 딜 림바다 지요래 당부 류체 디네가 제디네 심 디네 림바다 지요나야 초 뒤지라 자마 체시하는 디고이나. So the question is, for accumulating merit of body, speech, and mind, is that also in order, or is it like first body, then speech, then mind, or are they done simultaneously? 어디 가서는 류당아 이숨기다 초기 고림진의 인지미지디 제고 말이 냠도 싸네요. 그래서 배나 차지 세계는 류기권의 초사에 날 차세기 나네 되니 너무 먼저 싫어 너무 수시로 너무 어두스네 차세기다 나요 뒤둥기체 아니 이네 되니 배 동원이기 따와다 정주 쓴금 두스 좋아이나 류가 이숨기 초념도 쌓여요 그래서 이네다 양수수수 양 류기 되니 딕바디기 다야디 섬문당 티젤라더니 양 나게 딕바 다야 섬문당 티젤라더니 이게 딕바 다는더니 류기 초 나게 저야 방림진이 지나듯이 남주 디 냠년치도 디네신 방림신 책임제 요레스 양념도 지나요 고 디고 그래서 다 이제 소수수 미과디 가주 세와 티엔도도 디 태버고 그래서 뭐도 지 타지도 아니 방림디네신 도어스네 룽아 유스나 방림디 계속 말했어 어디 슈에이노스 소체나. So this isn't definitive where it's absolutely necessary to do it one way or another way. You can do it both ways. So one way where you would do them simultaneously would be if you're making
if you're making prostrations, so that's physically with the body, you're making the prostrations, but then at the same time, you're reciting a mantra, you're reciting something with speech, and at the same time, you're thinking about something like emptiness or bodhicitta, then that's all three: body, speech, and mind accumulating merit at once. There's also a way of doing the purification practice where first you specifically focus on negativities of body, purifying those. Then you specifically think about negativities of speech, purifying those, and then think about negativities of mind. And so you can do it in stages like that. So it's not definite. It's really whatever makes it the most comfortable and easiest for you to have a clear, to have your focus be clear and have the the aim of your practice be clear in your mind, and not just the aim, but the thing you're meditating on or thinking about become clear in your mind. So whatever is the way to make it most clear for you is how you should practice it. Okay, so let's stop the class for today here. Daya mi gangre rawe gowe shingamansu pendang dewa malu chungmi chere sewa tenzin jazu shabe sede padu denju ji ganden duji kamsu chile ju topju dabi lungdo jis lo se namla rilang demi de lamden yewe shi Sovan de Changju Simjo Rimbo Je Ma Je Banang Keju Ji Kewa Nyamba Me Kone Kondo Pewa Sho Jewa Di Kewu Gu Sonama Sozo Shin Sonama Yishe Lechu Tamba Kunye Doba Sho. Oh yeah, thank you. I wish you all a good night. Thank you. Good night. Thank you, Geshe.